Minasan, konbanwa, and welcome back to Oyasumi ASMR. So tonight we will be picking up where we left off in Death Note, Volume 1. So at the end of the last episode, we were introduced to our protagonist, if you want to call him that, Lights, Nemesis. L is his name. And the ICPO, you'll remember, the Kokusai Keiji Keisatsu Kikou Kaigi, came together and had discovered, or I guess had taken notice to the murders. So everybody sit back, relax, and let's get studying. Alright, so last time we left off right about here with page 2, L. Again, I find it interesting that they call it page instead of chapter. I've definitely never seen that before. So just a little refresher, I guess, on the rules of the Death Note. The human whose name is written in this note shall die, and the Japanese is much shorter, as always. このノートに名前を書かれた人間は死ぬ. One thing I would like to point out is this very specifically states human. So you'll remember in chapter 1, Ryuk says, this does not work on Shinigami. I think this rule is partly why. This note will not take effect unless the writer has the person's face in their mind when writing his or her name. Therefore, people sharing the same name will not be affected. One other thing, man, so much to point out. I find it interesting that it says his, her, because in Japanese, there is no distinction. It's very vague. 各人物の顔が頭に入ってないと効果はない. So you have to have that person's face in your head. 故に同姓同名の人物がいっぺんに効果は得られない. So this is all very accurately translated. This is all very well translated. If the cause of death is written within 40 seconds of writing the person's name, it will happen. 名前の後に人間界単位で40秒以内に死にを書くとその通りになる. In the Japanese, it specifies that seconds are a construct of the human world. 人間界, the human world, 単位 means unit, like unit of measurement. If the cause of death is not specified, the person will simply die of a heart attack. 死にをかからなければ全てが心臓麻痺となる. So I actually noticed this in the last episode, but 心臓麻痺 for heart attack. So let's see if we can get this to focus. 心臓麻痺. Mahi means paralysis, and shinzo means heart. So it's paralysis of the heart. After writing the cause of death, details of the death should be written in the next 6 minutes and 40 seconds. シーンの書くとさらに6分40秒詳しいシーンの状況を記載する時間が与えられる. How nice. Alright, so now that we know how to use the Death Note, let's move on. そこに名前を書かれた
者は死んでしまうですのと。それを武器に世の中の悪を一掃する決心した少年、ヤガミライト。そしてそれをただ傍観しているようなデスノートの提供者、死神リュウク。それにしても一生懸命だな。時間を無駄にはできないよ、リュウク。He doesn't want to waste any time. ノートに名前を書ける時間は限られている。学校から帰ってきてから寝るまでくらいだ。So he only has enough time to write in the notebook after getting home from school and before he sleeps. 学校の成績も今まで通りトップでいることも大切だ。He has to maintain his good grades. Boy, this lighting is not working today. Hold on a moment while I adjust my camera. Alright, sorry about that. I adjusted the exposure a little, so the image looks different, but hopefully it will focus a little better. 授業中に居眠りでもできないし、家や塾で勉強もしっかりやっておかないとね。そして睡眠不足も敵に健康や思考力を損なう。デュクスペース、デュクの顔、本当に何しろ世の中を悪のない理想の世界に変えるんだ。時間はいくらあっても足りない。So no matter how much time he has, he'll never have enough time. It'll never be enough. So here is L holding the death note, which I don't think happens necessarily. 防戦申告 ICPO 国際刑事警察機構会議 So remember from the first chapter, 国際 is international, 刑事 is detective, 警察 is police, 機構 is organization, and 会議 is a conference or a meeting. この1週間で分かってるだけで52人。そのすべてが心臓麻痺。すべて追い続けてきた、もしくは刑務所に留置されてた犯罪者です。普通に考えて居場所のわからない指名手配犯の多くても死んでますな。そう考えると軽く100人以上。しかし、いずれも何度死刑になっても、余るくらいの犯罪者だ。別に構わないのでは。どこの国の代表だ。そういう無責任なことを言うのは。So essentially, this man is saying, it doesn't matter. These people were all going to death anyways, so who cares? And somebody gets mad at him and says, where do you think we are? Who do you think we are? そうだ。大犯罪者だろうと死刑囚だろうと殺せば殺人だ。So basically, it doesn't matter who is being killed. To kill is to be a murderer. Meaning, there's a murder on the loose. 殺人と決まったわけではないでしょう。100人以上心臓麻痺なんて偶然があるか。
殺人に決まってる。そんな広範囲で同時と言ってもいい殺人ができますかね。 So they are arguing about whether someone could do this. 我々は大葬式による緻密な計画殺人と見てます。そんな大葬式などと言ったら FBI や CIA が So just like the ICPO God, I apologize, I'm having issues with my camera. FBI, they have how to read it right next to it in the Japanese. FBI is what that says. FBI. いや、CIA が組んでるとしか思えませんね。なんだと？まあまあ。冗談を包んでください。Please keep the jokes to yourself. So basically, this guy inferred that the FBI or CIA is looking into this all. Is involved in the investigation. こう犯罪者に死なれては警察の意見がね、威厳の問題じゃないでしょう。ごめん。しかし、死刑囚の出航前に死なれるのが困るのは確かだ。とにかく、まず、これが殺人なのか偶然なのか、その解明でしょう。しかし、検視の報告ではみんな原因のわからない心臓麻痺ですよ。心臓麻痺って死因から洗ったのでは何もできませんからね。全くだ。ナイフでも刺さってれば洗いようもあるが、殺人が偶然か多数決でも取ってみますか？ So they are thinking about putting it to a vote about if they believe that this is a murder. こうなるとまた L に解決してもらうしかありませんな。なんです L って局長。ああ、君はこの会議初めてだったな。L というのは名前も居場所も顔すら誰も知らない。しかし、どんな事件でも必ず解決してしまう。So L is this big unknown mystery figure to the ICPO. However, he will solve anything. 一応探偵と言えばいいのか、いや、とにかくその正体はわからないのだが、世界の迷宮入りの事件を解いてきたこの世界の影のトップ、最後の切り札、そんなところだ。そう、最後の切り札 is basically the last resort, their final resort, the ace up their sleeve. 最後の切り札。そんなところだ。So it's finally come to that. This is book 1. しかし、L は自分が興味を持った事件しか動かない。わがままな人物というじゃないか。そう、それに我々からはコンタクトも取れない。L はもう動いてます。Okay, so L is already on the case. I forgot about this guy. L は
とっくにこの事件の捜査を始めてます。渡り。渡り？日本代表が他にも？いや、L とコンタクトを取れるただ一人の男だ。もっとも渡りの正体も誰も知らない。Who is this person? It's been so long since I've read this. お静かに願います。L の声を今聞かせいたします。So, this is very interesting Japanese. お静かに願います。Normal Japanese, you would say, 静かにしてください。静かにしてください。However, 静かに願います。願います is to implore somebody. So, I implore you to be silent. L の声を今お聞かせいたします。This is a very, very formal way of speaking. And it's been a long time since I have read the English version. But I am sure that he doesn't sound the same. I can say with a mild amount of assurance that he does not sound this stiff. It's difficult to translate this in text. One moment, let me get a drink. Sorry, I don't read out loud this much, typically. ICPO 皆様 L です。Even L is quite formal. 皆様 well, I mean, it's formal, but I guess in Japan, that's more normal to speak so formally. この事件はかつてない大規模で難しい。そして、絶対に許してはならない凶悪な大量殺人事件です。この事件を解決するために、ぜひ全世界、ICPO の皆さんが私に全面協力してくださることをこの会議で決議していただきたい。So they are speaking very formally. I wonder where this building is. I wonder where this building is. Like Shinjuku? もうニュースから目離せないね。So, this might be a little basic of a lesson for some, but in Japanese, so Japanese is considered a sound poor language, meaning there are not very many vowels, and there are not very many consonant vowel clusters possible. So C, T, Tu are all very difficult for Japanese speakers to say. And in Japanese, there are a lot of homophones, so words that sound the same but have a different meaning. So, hanasenai, hanasemasen means I cannot speak, or I guess, cannot speak. But right here, hanasenai, the kanji is different. The kanji is different, and this means me ga hanasenai ne. So it's not my eyes can't speak. It's hanaseru, hanasenai is to not be able to separate something. So news kara me ga hanasenai. So I can't peel my eyes off the news. I apologize. That was a horrible explanation. But anyways, すごいよな。悪人がバンバン死んでいくってちょっと怖いけど、
爽快な気もするな、俺。ほほ。しかし、こうなると悪いことできないね。そうなんだな。俺、小学生の時、万引きしたから、もうビビりまくり。So he's afraid, I guess, that he's going to die because he did some shoplifting when he was in elementary school. Welp. やっぱ警察がやってるのかな? I wonder if if it's the cops doing this. 警察にそんな力ないんだろう。スーパーマンみたいのがいっぱい集まったヒーロー戦隊だな。The cops can't do stuff like that. I wonder, it must be some kind of group of superheroes. Interestingly, in Japanese, they specifically say superheroes like Superman. Superman. Ah ha 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 ha. じゃあ、また明日。おう、悪いことしないようにな。Be a good boy. 気持ちよそうだな、ライト。そうでもないよ、リュウク。You look like you're enjoying this. Yeah, I'm not. ただいま、おかえり。So very, very, very useful exchange. You will use this a lot in Japanese. ただいま means I'm home or I'm back. And okaeri means welcome back. ノートは家に置きっぱなしだからな。I make sure to keep the notebook at home. Paton. So he closed his door. There's one of those onomatopoeias again. Paton. Kachi. Another onomatopoeia. Kara. He opened up his desk drawer. Lots of onomatopoeias in Japanese. Lots and lots. And people use them in everyday speech. こいつを見るまで学校に行ってたりする間ずっと落ち着かない。Turns on the news. Beep. Kacha kacha. So he's typing now. My god, there's so many. Kacha. He's typing more. 見てみろよ、リュウク。もう、こんなホームページまでできてるんだ。Man, pardon me. 世界主キラ伝説。So, the legend of the, 救世主キラ伝説。So, Kira, the savior of our world. Interesting. So it's a fan site about the savior, Kira. Kira, Koroshia. So as you see in Japanese, Kira is a take on killer, which they then properly spell Kira. And then beside that, they write what it means in Japanese. Things like this are difficult to translate, especially when that's all that's in the speech bubble. That can be a big problem. から来てるらしいのが少し気に入らないが僕はもう世界的にキラになってる。もうキラで検索するだけでこの手のページが5万とある。まだ新聞やテレビの報道では凶悪犯罪者の相次ぐ変死くらいにしか公表されてない。しかし、one thing I should point out is Japanese people usually don't say しかし, they say しかし. しかし. Japanese people love abbreviating and shortening anything. しかし、世界中の人間がもう感じてるんだ。正義の裁きをする者の存在を。
人間っていうのはこんな生き物なんだ、リュウク。This is what humans are. One moment, I need to get more water. Pardon me. Boy, I really need to start reading more. This is taking a lot on my throat. It's taking its toll on my throat. Alright, let's get some water. Alright, let's pour a little bit more. Just to be safe. Alright, so I've cleared my throat and I drank some water. Let's get back to it. Where was I? That's right. 例えば、学校のホームルームで悪い人を殺していいかなんて議題が上がるわけがない。しかし、もしそれが議題になったとしたら、みんなが良い子ぶり、それはいけないことですって言うに決まってる。もちろん、そう答えるのが正しいし、人間は公共の場などでは表面上はそうではなければいけない。しかし本音はこっちだ。So basically he's saying, in school, people will talk saying, is it okay to kill somebody if they're evil? And of course, the public answer is no. So in Japanese, there is a concept called tatemae and honne. So tatemae means your public face, and honne means your true feelings. So he says here, shikashi honne wa kochi da. So that is what they say in public. Well, not this, but this. However, what they really feel is this, that Kira is the savior. 怖がり表だって僕の存在を認めようとはしないが、誰が書いたかもわからないインターネット上ではもうキラが蔓延している。So he's being praised across the internet. 口に出さないけど、口に出さないだけでもうみんなわかってるんだ。Even if nobody says it, they all understand. 悪いやつが誰に消されていると。そして自分に品のないものは心の中でキラ頑張れと叫び。They're rooting him on. 品のあるものは自分に天罰が及ぶことに怯える。これでいいんだ。まさしく計画通りにことは進んでる。番組途中ですが ICPO からの全世界同時特別生中継を行います。日本語同時通訳は吉尾アンダーソン。I would like to say that I guess this is aimed at Japanese speakers, but 同時通訳 means simultaneous interpretation. Usually, with Japanese to English, it's not simultaneous interpretation. I can't remember the English phrase, but it's called 逐次翻訳。逐次通訳、すいません。ここに日本語同時通訳とは書いてるんですけど、実は、基本的に、日
英日の場合だと、文法がなんか違すぎて、基本的に同時通訳ではなくて、逐次通訳、されてますね。同時通訳は、例えば中国語や、韓国語だったら、あとは英語とスペイン語とかそういう言語のペアだったらありですけど、基本的に、日英英日は逐次翻訳になりますね。OK、進みましょうか。私は全世界の警察を動かせる唯一の人間、リンド・エル・テイラー、通称 L です。なるほどね。なんだこいつ。凶悪犯罪連続殺人特別捜査本部。ついに始まったな。これが L か。しかし、今まで顔出せなかったんですよね。なんでこの事件は L も本気ってことか。さあ、L。こっちは言われた通りやってるんだ。ICPO 会議で言ったことを証明してもらおう。Alright, L, show us what you told us at the IS. Prove what you told us at the ICPO. L, ICPO の皆さんが全面協力してくださることを可決しました。わかりました。特に日本警察の協力を強く要請します。なぜ日本なんだ？犯人は複数であれば、単独であれ、日本人である可能性が極めて高い。日本人ではないにせよ、日本に潜伏している。なんでそんな、何を証拠に、なぜ日本なのか、それは So L has deducted that the killer is in Japan or focusing on Japan. 近々犯人との直接対決でお見せできると思います。I will prove why I believe that very shortly. とにかく捜査本部は日本においていただきたい。日本に ?In Japan? あの時言ってた直接対決が始まっているってことか？何をする気だ？まあ、見てよ。相次ぐ犯罪者を狙った連続殺人。これは絶対に許してはならない。史上最大の凶悪犯罪です。よって、私はこの犯罪の首謀者、俗に言われているキラを必ず捕まえます。I swear to capture Kira, the one being known as Kira. 必ず捕まえるってよ、クク is his laughter, ククグカメバカメごめん、グカメと読み間違ったバカメ So, バカ, as everybody knows, means idiot, fool. You can write baka in many ways. If you want to write it in kanji, it is uma, and chika, it is horse, deer. I'm not sure why, but that is one way to write it. Bakame. 捕まるわけがない。デスノートなんだよ。このノートを抑えない限り証拠なんて何も残らないんだ。捕まえるなんて絶対不可能だ。警察が動くのもこんなのが出てくるのも計画のうちさ。This is all part of my plan. キラ、お前がどのような考えで
このようなことをしているのか大体想像はつく。おかしいお前のしてることは。しかしお前のしてることは悪だ。僕が悪だと。僕は正義だ。悪に怯える弱い者を救い、誰もが理想とする新世界の神となる男だ。そしてその神に逆らう者、それこそが悪だ。間抜けすぎるぜ、エル。もう少し詳しければ面白くなったかもしれないのに。So he thinks that he has L in the palm of his hand. He thinks he knows exactly what's happening. キラに逆らおう。キラに逆らおうとどうなるか全世界が注目してるよ、エル。The whole world is watching what happens when you come face to face with Kira. すでに全世界の警察が捜査を始めてる。あと20秒。20 seconds. 10, 3, 2, 1, 0. You'll notice he also says 20秒 10秒 3, 2, 1. And then this last one. Oh man, this does not focus. Well, it won't focus, but the last one says 0. A very common way to say 0 in Japanese. And Lind L. Taylor is dead. しかし、信じられない。もしやと思って試してみたが、まさかこんなことが。キラ、お前は直接手を下さずに人間を殺せるのか。何？やはりそうだったのか。この目で見るまでは信じられなかったが、しかし、お前のやってきたことは、そのくらいでないとできない。よく聞け、キラ。もし、今お前がテレビに映ってたリンド・エル・テイラーを殺したのなら、それは今日この時間に死刑になる予定だった男だ。私ではない。That man that you just saw and killed, that Lindell Taylor, was scheduled to die on death row at this time. That wasn't me. テレビやネットで報道されてない警察が極秘に捕まえた犯罪者だ。さすがのお前、こんな犯罪者の情報は手に入れてないようだな。やられたな。You've been played. やられたな。だが、L という私は実在する。さあ、私を殺してみろ。Now, try and kill me. Man, why is this camera just not focusing? こいつ、さあ、早くやってみろ。なんだこれは。すっごいことになってるぞ。死ぬ気か、L。Oh, L knows already. Where is this? I feel like I know where this is. This is in Shinjuku. This is almost certainly in Shinjuku, right outside of Shinjuku Station. I've gone there many times. I love this part of town. Although, not recently. さあ、早く殺してみろ。どうした？できないのか？何これ？キラ対エルだよ。キラって本当にいたのか？エルってキラは知ってるけど、殺しの中継だってよ。怖っ。どうやら私は殺せないようだな。It appears you can't kill me. さっき
今一番ほっとしてるのは L 自身だ。殺せない人間もいる。いいヒントをもらった。お返しといてはなんだが、もう一ついいことを教えてやろう。How about I teach you something back? この中継は全世界同時中継と銘打ったが、We initially said that this was being internationally broadcasted, but 日本の関東地区にしか放送されてない。It's only being broadcasted in the Kanto, basically Tokyo region of Japan. 時間差で各地区に流す予定だったが、もうその必要もなくなった。お前は今日本の関東にいる。やるな、L のやつ。小さな事件で警察は見逃してたが、この一連の事件の最初の犠牲者は新宿の通り魔だ。The police had overlooked this, but the first victim was, well, this guy. The guy who was holding children and women hostage. 大犯罪者が心臓麻痺で死んでいく中で、この通り魔の罪は目立って軽い。しかも、この事件は日本でしか報道されてなかった。これだけで十分推理できた。キラ、お前が日本にいること。そして、この犠牲者第一号は、お前の殺しのモルモット、実験台。I don't know if this will focus. You know what? Let's just assume that everybody's asleep. 殺しの実験台 is how you would usually read this, which means your testing center, I guess, 実験台. However, the author wants you to read that as mormotto, which is marmot, which is interesting. In English, you would say a lab rat, but in Japan, they don't say rat, they say marmot, even though they test on rats. It's really strange. だったということが、人口の集中する関東に最初に中継し、そこにお前がいたのはラッキーだった。It was pure luck that we found you in our first televising of this. ここまで自分の思惑通り、ここまで自分の思惑通り行くとは正直思ってなかったが、キラ、お前を死刑台に送るのもそう遠くないかもしれない。It won't be too long until you're the one sitting in the electric chair. That's dark. やっぱりさすがですね、L って。キラの存在、殺人、そして日本にいることを証明した。He proved everything he claimed. キラ、お前はどんな集団で殺人を行っているのかとても興味がある。しかし、そんなことは、お前を捕まえればわかることだ。僕を死刑台に送るだと？ L、キラ。必ずお前を探し出して始末する。始末 means beginning and end. So basically, it just means end in English. So 必ず means I will 100%. There's, I'm assured to do this. 必ずお前をyou, like really informally, really rude. お前を means that they will do something to お前探し出して I will find you and
始末する。end you. 私が正義だ. I am justice. They sound like Batman. またをキラ. That's the television. God, I said that in Japanese. That's the television switching off. Television is テレビ in Japanese. お互いに顔も名前も全てがわからない相手を見つけ出す。そして見つかった方がアウト。This says she, which means, death, to die. But they want you to read it. I'm sorry. They want you to read it as auto, as though it's a game. Auto. やっぱり人間って面白い。僕が勝つ。I'm going to win. I will win. この勝負見届けさせてもらおうぜ。I'll gladly stand by and watch. Alright, and man, look at that art. Look at that art. That is beautiful. I mean, it's grotesque, but it's beautiful. I love it. Oh, man, so, the next chapter, or page 3, is called 家族, family. So that's nice. We're taking it back home. I actually didn't notice what chapter 2 is called. Oh, yes I did. I'm a liar. It's called L. Eru. Oh, that's too bad. None of that art. None of that beautiful art. But yeah, I guess that is chapter 2 of Death Note, Volume 1. I hope that you enjoyed it, and most of all, I hope that you're asleep right now. But yeah, anyways, if you are asleep, then be sure to watch this back, and, let's study together. So anyways, have a great night, and thank you so much for stopping by. 皆さん、こんばん、聞いていただいてありがとうございました。また次、デスノートの一環の、ページ3、なぜページかわからないんですけど、ページ3、家族を語りたいと思っておりますが、ぜひ見に来ていただければ幸いです。なぜ敬語で終わるかわからないんですけど。じゃあ、皆さん、おやすみなさい。